Hello everyone, I'm Advocate Mansi and welcome to my channel. So last video मध्ये आपण बघितला what is the difference between bailable and non-bailable offenses. So today we will understand what an FIR is and how to file FIR in India step by step in very simple language. तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल व्हॉट इज FIR. FIR stands for First Information Report. It is the first information given to the police about a cognizable offense. सिंपल वर्ड्स मध्ये सांगायला गेलं तर जेव्हा पोलिसांना पहिल्यांदा एखाद्या सिरियस ऑफेन्स बद्दल इन्फॉर्मेशन दिली जाते तेव्हा पोलीस FIR रजिस्टर करतात. When FIR is filed, FIR is filed only in cognizable offenses where police can take action without court's permission. For example, theft, murder, kidnapping, rape or any serious crime. म्हणजेच serious crime साठी FIR केली जाते. So now we will understand how to file FIR. Step 1. Go to the nearest police station. Step 2. Give your complaint orally or in writing form. Step 3. Police will write it and read it back to you. Step 4. Check the details carefully. Step 5. Sign the FIR. Step 6. टेक अ फ्री कॉपी ऑफ युअर FIR. तर मित्रांनो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की FIR ची कॉपी घेणं हा तुमचा राईट आहे. इन मेनी स्टेट यू कॅन ऑल्सो फाइल द FIR ऑनलाइन थ्रू द पोलीस वेबसाइट. दिस इज द युजफुल फॉर लॉस्ट डॉक्युमेंट्स और मोबाईल थेफ्ट एक्सेट्रा. What if police refuse to file your FIR? If police refuse to file your FIR, you can directly go to the SP, that is Senior Police Inspector, send an email or post, or you can directly approach to the magistrate. Simple शब्दात सांगायला गेलं तर पोलीस FIR घेण्यासाठी नकार देऊ शकत नाही for serious offenses. So friends, here are the important tips to remember. Please don't sign the document without reading. Always give true information. Keep the FIR copy safe. And take legal help if needed. I hope now you understand what an FIR is and how to file it. If you found this video helpful, please do like, share and subscribe to my channel for more such legal knowledge. Also comment down की मी नेक्स्ट कोणत्या टॉपिक वरती व्हिडिओ बनवू अशाच सिंपल लँग्वेजेस मध्ये.